I got it in my bag. Sure. That's fine. I mean, I'm gonna cut a couple of stuff, so you don't have to. So just be yourself. Still communicate. Okay. Yeah, I can. Итак, здравствуйте. Здравствуй, Стивен. Здравствуй, Стивен. Как дела? Хорошо. Хорошо? Спасибо. Хорошо, Как у спасибо. тебя? Спасибо, Стивен. У меня очень хорошо дела. Софья, как у тебя дела? Хорошо? Хорошо, спасибо. Рик, как у тебя дела? Я хорошо. Хорошо, спасибо. Как у тебя дела? Как дела? Yeah, спасибо, хорошо. Okay, so, Спасибо, хорошо. спасибо, хорошо. No, хорошо. Or either way. Yeah. So, хорошо, спасибо, спасибо, хорошо. Both ways you can say. Okay, so let's repeat first two words, two phrases today, right, from the previous lessons. So, and how would you say "I would like to buy" in Russian? So, я хочу купить, right? Okay, so I'll just write it for you. Okay, я хочу купить. So something. And could you please get your yellow yellow sheets with words? So, and tell me please using them. So use those like words on желтая страница. Do you remember желтая страница, right? So words on желтая страница, and we will now we'll be practicing this phrase. Я хочу купить. Right, Софья, молодец, молодец, хорошо, хорошо, молодец, well done, молодец. So do you know what молодец? Stephen, you do know. Good молодец. boy. Good boy, sort of, right, молодец. Oh, good boy or girl, it doesn't have gender yet. Okay, молодец. Okay, so it's just, sort of when you want to praise someone, so you can say молодец. Софья, молодец. Okay. Which means like pretty much Sophia, well done. Okay, so, and another phrase we are going to use to repeat today. У меня есть. What's that, Rick? У меня есть something. У меня есть. Например, for example, у меня есть книжка. У меня есть книга. What's that, Софья? I have a book, right? У меня есть. Okay, let's repeat all together. Я хочу купить. Okay, all together. Я хочу купить. Хорошо, молодцы. У меня есть. У меня есть. Okay, so now I'm giving you a couple of minutes. Just look through the words, the old ones, right, from the first section. So, and tell me please what you want to buy. Что вы хотите купить? And tell me please what you have, right? First, we'll start with the phrase "Я хочу купить something," and "У меня есть." And then I would like you to ask each other a question with the phrase "У меня есть." У тебя есть something? Ask each other, okay? У тебя. If you want to say it's sort of you, right? You form. When you want to say someone, another person. It's pretty much like, do you have? I have, and do you have? Okay, I'll write it for you here, the translation. У тебя есть? Do you remember the phrase, как тебя зовут? Remember the phrase? Как тебя зовут? This is exactly the same phrase, exactly the same word, тебя. So you already know the word, the phrase "как тебя зовут." It's absolutely the same, right? But in a little bit different meaning. Do you have? So I'll give you. I'll write a transcription for you. Тебя, right? So this is a revision. We'll start with the revision today. And then we'll continue with a new topic, and we'll touch a little bit on past tense, right? A little bit. It will be just kind of introduction to the past tense of Russian, right? So,
Okay, take your time. Have a look at the list with the words, and tell me, please, what you want to buy. Что вы хотите купить? For example, okay, I'll start with myself, and I'll tell you. Я хочу купить красивую рубашку. What's that? Рубашка? What's that, рубашка? Remember рубашка? Рубашка. This is a quite new word. It's a shirt. Okay? What's that красивая рубашка? Красивая? Beautiful. Beautiful, right. So, for example, я хочу купить красивую рубашку, for example, right? So, the same way, please tell me what you want to buy. Yeah. What do you dream of buying? And using also, you know already colors, so you can use colors. For example, я хочу купить красивую белую рубашку, for example. Okay? So that's how it pretty much works. Are you already ready? Yeah. Steven, let's start with you then. Okay. Yeah. Give us 5 sentences with я хочу купить something. Why? Just like use the words like you it's quite easy. Я хочу купить. Guys, do you need excuse me? Do you need time for to think a bit, Rick? I do, yeah. Yeah. Okay. Don't worry so, about me. No. You just No. go. Yeah, it's all right. Just 2 minutes, and please get ready for just 5 sentences. Okay, let's start with Steven. Steven, скажи мне, пожалуйста, что ты хочешь купить? Что ты хочешь купить? Do you understand my question? Понятно? Понятно. Понятно, хорошо, понятно. Понятно, it means what? And so correct to understand? Understand, yeah, sure. Yeah. Что ты хочешь купить, Steven? Tell us. Скажи нам, пожалуйста. Я хочу купить белую машину. Хорошо. Я хочу купить прекрасный дом. Ага, замечательно, супер, прекрасно. Я хочу купить велосипед. Велосипед. Какой велосипед ты хочешь купить? Какой? Большой, маленький? Большой. Большой велосипед. Большой. Ага, большой. What's that большой, Steven? Big. Big, большой велосипед. Okay. I'll write it for you. It's probably a new word for you. Большой. Okay. Have a look here. Большой. Do you know the word actually as for большой? You should know the word большой theater. Really? Do you know this one? Большой theater? So
Большой theater, it means a big theater, which is in Moscow, which is like one of the best theaters in the world. I mean, yeah, it's really большой. Yeah, yeah. And when in Moscow, please go there. So it's really worth going there. It's one of the like best places for ballet and yeah, for watching ballet. So what else do you want to buy? Что еще хочешь купить? Я хочу купить черные туфли. Черные туфли. Хорошо. Я хочу купить красное вино. Красное вино. Хорошо, молодец. Молодец. Хорошо? Окей, Софья, что ты хочешь купить? Скажи нам, пожалуйста. Я хочу купить красные цветы. Красные цветы? Нет. Окей. Я хочу купить черный мотоцикл. Ага, хорошо. Я хочу купить белый чашки чая. Белый? Белую чашку? Do you want to buy white tea or a cup of white tea? Yeah. Okay, so it's alright. Okay. Yeah. Does that make sense? Inside? But I just don't know what it means, like white tea. I've heard about it, but Milk, tea with milk. tea with milk. Чай с молоком. Молоко? Do you know? Remember? Молоко. Чай с молоком. Okay, I'll write it later on the board. So what else? Что ты еще хочешь купить? Я хочу купить белый и черный кошка. Черная кошка. Белую и черную. Две кошки? Белую и черную кошку. Окей, хорошо. Что еще? Что-нибудь еще? Anything else? Что-нибудь еще? Да? Достаточно. Enough. Достаточно. Окей. Рик, скажи нам, пожалуйста, tell us, please, что ты хочешь купить? Я хочу купить белый хлеб. Белый хлеб, отлично, супер. Я хочу купить черный собака. Черную собаку. Черный. Черный собака. Окей. Я хочу купить зайти цветы. Желтые. Желтые. Желтые цветы. Ты хочешь купить желтые цветы. Хорошо. Что-нибудь еще? Anything else? No, That's all. That's So okay. So and as far as the word tea with milk goes, so it means chai с молоком. Okay. Chai. It means with молоком. And as you remember, I told you about the prepositions, but don't worry about the prepositions yet. It's quite complicated now, and we'll talk about it later. Чай с молоком. Let's repeat all together. Чай с молоком. Чай С молоком. Окей. Хорошо. Молодцы. Отлично. Супер. Хорошо. Okay. And now let's practice. Let's repeat, right? Let's repeat another phrase. У меня есть. Okay. So just again, take your time. So 1-2 minutes. And the same way, tell me, we are just revising all the words after Christmas and after New Year, where a little bit, our Russian has become a little bit, how do you say, rusty, right? Has become a little bit rusty, so this is why let's just like go over the words again. So, у меня есть. And then be ready to ask your partner questions. For example, Sophia, you will be asking Steven, что у тебя есть? Not что у тебя есть. У тебя есть холодильник? У тебя есть что-то? Just pick up the words from the list and ask each other questions, okay? У меня есть. Yeah, let's start with this first one. У меня есть что-то. У меня есть черная собака. У меня есть. I know that you have серый холодильник. У тебя есть серый холодильник, Steven? You told us. Yeah. Okay. Before Good Christmas. memory. Yeah. Yeah. Okay. So, у меня есть что-то.
3-5 sentences. 3-5 предложений. 3-5 предложений will be достаточно. Enough. Okay, Steven, let's start with you. Like, tell us, что у тебя есть, Steven? Я знаю, что у тебя есть серый холодильник, да? У меня есть серый холодильник. Окей, замечательно. У меня есть зеленая картина. Зеленая картина, хорошо. У меня есть черный мобильный телефон. Отлично, супер, хорошо. У меня есть коричневая лампа. У меня есть белая кошка. Белая кошка, окей. У I тебя don't есть... have all these things, I'm just... У тебя... There's not enough words я on думал, что у page тебя two. есть... Я думал, что у тебя есть белая кошка. I love cats, especially cats. Okay. So, Софья, вот что у тебя есть? У меня есть коричневые глаза. У меня есть большой сад. У меня есть черный кофе. Хорошо. Окей. Рик, что у тебя есть? У меня есть 2 картина. У меня есть сад. Большой, маленький? Большой сад? Большой? Большой. Большой сад. Ага. У меня есть один автомобиль. Автомобиль, хорошо. Yeah. Okay, now let's work in a chain, right? So ask each other. У тебя есть? Let's just repeat all together. У тебя есть что-то? У тебя есть something? If you want to say in a negative way, you should say у меня нет черной собаки, for example. У меня нет чего-то. Just pick up a word, any word, and ask your partner. So, if your partner doesn't know that word, so that partner should ask you, ask you back whether for translation, okay, for clarification. Соня, давай начнем с тобой, с тебя. Let's start with you, right? Начнем с тебя. Тебя. С тебя. Okay. Let's start with you. Okay. Ask Steven. Steven asks Rick and so on, right? Okay. Steven, у тебя есть часы? Часы. What's that часы? Часы. Да. У меня есть часы. Да, у меня есть часы. If it's not, нет, у меня нет часов. Да? Окей, хорошо. Дальше. Any word, just pick up a couple of words. So. Rick, у тебя есть мотоцикл. 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 What's that мотоцикл? Автомобиль и мотоцикл. Motorbike. Motorbike. Yeah, мотоцикл. Okay. Мотоцикл. Similar to, sounds quite similar to a little bit English, anyway. Okay. So, нет. 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 И меня есть. У меня нет или у меня есть? У меня есть. У меня нет. Нет, у меня нет. Okay. У меня нет. Мотоцикл. Хорошо. Okay, Rick, ask please. Соня, Софья. Соня, it's Russian name. У тебя есть. София. У меня. У тебя. У тебя есть. Собака. Собака. У меня есть собака. Собака. Okay, let's have another go. Right, Sophia. Sophia. Okay. У тебя есть? У тебя есть картина? Да. У меня есть картина. Зеленая, да? Зеленая картина. Хорошо. So I'm going to remember all the objects in your house. I won't remember that. It's made up. Rick, у тебя есть серый холодильник. Хорошо. Молодец. Серый. Серый. What's that серый? Серый. Серый. Oh, white. No, it's not really white. This one. Oh, grey. Grey, yes. Серый. Серый. Холодильник.
У тебя есть, Рик, серый холодильник? Холодильник? Холодно? What's that? Холодно? Холодно? Холод? Холод? What's that? Холод? Рик, холодно. В Норильске очень холодно. Норильск. Remember, you have been there. Норильск, yeah. Очень холодно там. Холодно. Oh. Cold, yes. Yes. And what about холодильник? Холодильник. In the house. In a house. Холод. Холодильник. What's the coldest place in your house? Oh, refrigerator. Yes. Холодильник. So. Холодильник. Холод, which means cold, and холодильник. Quite similar. Okay. Рик, Okay. у тебя есть холодильник серый? So, Или серый холодильник? yeah. У меня нет. У тебя. У меня. Я только не У меня бачу. есть. У меня нет. У тебя есть. Пойти. Refrigerator. Белый or what? What? White. Yeah, here you Белый. go. Белый. Bailey. Who are you asking? I'm replying. He's asked me if I had a grey refrigerator. I said no, I've got a white refrigerator. Okay. So, okay. No, I don't have a grey refrigerator. How would you say then? How would you say then? У меня нет серого холодильника. Give us a full answer. У меня нет серого холодильника. У меня есть белый холодильник. Just give a full Okay, answer. so у меня нет серый холодильник. холодильник. У тебя. У меня. No, я так и говорю. Sorry. У меня есть белый холодильник. холодильник. Белый холодильник. 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 Белый холодильник. Большой? Большой холодильник? Холодильник большой? У тебя большой холодильник? Большой. Да. Большой? Большой холодильник. Большой. Большой, хорошо. Большой. Okay, Rick, ask Sophia your question. У тебя есть Any word you remember? You can remember or just... У тебя есть... У меня есть. У тебя. У тебя есть. Почта. Почта. Right, yeah, почта. Почта. У меня нет почты. Почта. Okay, well done, good. So guys, thank you very much. So these are the words, just try to remember when in Russia or when you speak Russian. Я хочу купить, у меня есть, у меня есть, у меня нет. Okay? Хорошо. Can I ask something quickly? So you know, that's how you say I have something. But I think she said earlier I have something with your eyes, right? Да, Did у you say you меня have есть. brown eyes or Да, у something? меня есть. But do you still say it like that? You say it, don't you say it differently? You say Well, у меня есть глаза. Well, it makes sense, but in a certain context, okay. right? But out of context sounds a little bit like I understand what she means, right? But do we normally say I have like eyes? Yeah, I think in English we do say it like that. We would say I have brown eyes or something. But isn't it in Russian if it's on your body? I would say without есть. I would say without have. Есть it means have, right? In Russian version of have. So I just say у меня зеленые глаза, у меня черные глаза. Without, right? So this is why I just wouldn't like to overload you too much, though. But still, you're practicing this phrase, and that's anyway, it's good. Yeah. So the main point now is to say something, to pronounce something, to utter some Russian sounds, which is very good. Okay. Hi, good. Can I take this out? Yeah, I was about to start to move to another one. Thank you very much. Yeah,